වනිදු ආසියානු කුසලාන්ට අත තියලා පන්දු යන්නේ වැඩිම කඩළු අරගෙන දැන් මොකද්ද T20 එකේ ප්ලෑන් එක? ප්ලෑන් එක සිම්පල් ඒෂියා කප් එක දිනුවා වගේ වර්ල්ඩ් කප් එකක් දිනන්න. Next is the Q&A. We're going to have a Q&A with a few of the Sri Lankan players. So the two players we're going up, we'll call up Melbourne Sahan to do it. Melbourne Sahan, the questionnaire. So Q&A session, we'll have a quick warm-up. There's no right or wrong answers, right? You can choose, right? I'll start with Bhanuka. He got the famous surname among the cricketers, the national cricketers. Right, Bhanuka, just answer as you go. You like MCG or SCG? MCG. Babar Azam or Virat Kohli? Virat Kohli. How about tea or coffee? T. Yorkers or bouncers? Definitely none of them. Superman or Spider-Man? Superman. Dill scoop or river sweep? River sweep. Dogs or cats? Of course dogs. AB de Villiers or Rohit Sharma? AB. How about Star Wars or The Godfathers? Star Wars. How about Bangladesh or Afghanistan? Afghanistan. New socks or new underwear? Definitely new underwears. This is the best question. Cheese or chocolate? Chocolates. The last one, semis or final? Finals. Ladies and gentlemen, Bhanuka Rajapaksha. Vanidu bayo ende pa. Okay. Vanidu, your turn. Ready, ne? Right. Okay, good. Lords or MCG? Lords. Pakistan or India? India. You can't take tonight, but beer or wine? Beer. Cover drive or river sweep? Cover drive. Instagram or Twitter? Instagram. IPL or BBL? IPL. New shoes or new haircut? New shoes. Biryani or Nando's? Nando's. You want to get someone bowled out or LBW? LBW. I like money. The last question goes T20 World Cup or 50 over World Cup? Both. All right. මම පටන් ගන්න වනිදුගෙන්ම. වනිදු ආසියානු කුසලාන්ට අත තියලා පන්දු යන්නේ වැඩිම කඩළු අරගෙන දැන් මොකද්ද T20 එකේ ප්ලෑන් එක? ප්ලෑන් එක සිම්පල් ඒෂියා කප් එක දිනුවා වගේ වර්ල්ඩ් කප් එකක් දිනන්න. කඩළු අතර ඔබ සුසන්තිකාට හයියෙන් දුවගෙන යනවා. ඒ ටාගට් එක කොහෙද තියෙන්නේ? වෙනසක් නැහැ. වර්ල්ඩ් කප් එකෙත් වැඩි විකට් ගන්න තමයි බලාපොරොත්තු. ඉතින් මම හිතනවා ඒක කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. පුළුවන් වෙයි. Bhanuka, turning to you, absolutely you have got into the team and now you are in the bit of a lead team. How your focus, I know you were very much focused on the last Asia Cup. Coming to yourself, what's your main focus during this tournament? See, for me, I would definitely like to be the man of the series. That's number one. But as a team, I think we are very well focused to clinch this title. And hopefully that we can accomplish that. Coming middle in the order, how about the batting performance? We are trying to reach. See, it's a role that the selectors and the team wanted me to play. So definitely with the combination that we have, we thought it's the best for me to play in the middle order. And it has worked out so far. And hopefully it will work out in the middle in the World Cup as well. Absolutely, you got a wonderful gentleman who has scored 1,000 runs in the T20 cricket. He's your consultant coach. Somebody who has got over 1,000 runs, a century in his bag, 650s in 31 runs. Mahayala Jarna, give a round of applause before I come to the question. How he inspire you?
See, of course, he has been a big inspiration for all of us as cricketers. We have looked up to him, and especially from last year's World Cup, the amount of help that he has given to the boys, especially to me, it has been great. So, looking forward to the same momentum to take into the World Cup as well, and hopefully, he will, just pass some. Like he will guide us to the World Cup and clinch the title for us this year as well. වනිදු දසුන් වැඩිපුර ඉල්ලන්නේ අර මැදින් ඇවිල්ලා 30ක් 40ක් ගහන්නද නැත්නම් පුළුවන් තරම් ලකුණු අඩු කරලා පන්දු යවන්නද මොකද්ද හැමලෙම දසුන් ඔයාලට කියන්නේ? දසුන් මේ දෙකම කියනවා. මේ වෙනකොට අද තරගෙත් ඔබ හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඒ බැටින් ෆෝකස් එකම ඔයා හරි දඟකාරයි. මැදට ආවම හිතා ගන්න බෑ. හෙට දුවනවා මෙහෙට දුවනවා ගහන ලකුණු එනවා. ඒ චේන්ජ් එක ටීම් එකට කොහොමද අනිත් ටීම් එකයි ඒක රීඩ් කරන්නේ? නැත්නම් ඒගොල්ලන් කොහොමද ඒ කියේ මොයාගෙන් ලකුණු නිතරම බලාපොරොත්තු වෙනවද? කොහොමද ඒ තත්ත්වය? ඔව් ඇත්තටම මම බැට් කරන්න යන වෙලාවේ මට පොඩි ඕවර්ස් ගානයි බැට් කරන්න තියෙන. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ වෙලාවේ ටීම් එකට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ ඉතින් ඒක කරන්න. ඉතින් මම මගේ ටාගට් එකක් තියෙනවා වර්ල්ඩ් එකේම නම්බර් 1 වෙන්න ඕල් රවුන්ඩර්ස් ලයින්. ඉතින් මම ළඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මට ඒක කරන්න නම් මම අනිවාර්යෙන් බැට් කරලා රන්ස් ගහන්නත් ඕන විකට් ගන්නත් ඕන. ඉතින් මම ඒක අනිවාර්යෙන් දෙකම ફોකස් කරනවා ප්‍රැක්ටිස් වල. Banuka comes to the team. කොහොමද මේ believe එක team එකේ within the team there's a young blood කොහොමද within the team how they believe in yourselves කොහොමද ඒක? Of course, I think everyone has seen the way the boys have come along in the past couple of years. And see, we didn't have the best of the starts, but what matters is how we end. And we have shown that in the past tournament. And going forward, මම හිතනවා මේ ඔක්කොම they are very talented. So මේක දිනන්න තමයි අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. And a lot of focus in the side. And we need to acknowledge the crowd as well because there have been so much of support from the supporters. And thank you so much for that. And they have always encouraged us through thick and thin. They have stood with us. So the confidence that we have as a team is immense. Looking forward to carry the momentum from the Asia Cup. We see great silver line from the coaching department aspect because you got Chris Silverwood, Naveed, an entire bunch. He's not a West Indian, he's a Sri Lankan, right? Our bowling coach, right? Many thought like he looks like a West Indian. But of course, we have seen chairman of selectors being throughout the nets, everywhere. Tell me about the coaching department. It's just one word. I think they're brilliant and they have always supported us. And they have been pushing us. And there are no limits for them. That's the only annoying part with them. They always keep pushing us, but that's for our own good. And the results are quite evident. And yes, thank you so much for being there for us. And you did mention our Brett, our physio, and Uncle Loden. And we got our physio. And Prad, I don't want to mention where he comes from. But even Pialsa, everyone, they've been quite helpful. So it's a nice combination that we have in the scene now. වනිදු නැමීබියාව එක්ක තරඟය අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි මූලික සුපර් 12 වලට එනවා. දැන් මේ සැරේ තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් සුසුකම් ලැබලා එන්න. ලේසියට ගන්නවද නැත්නම් ටීම් එකකට ඒක සීරියස්ද? මම හිතන්නේ T20 තරඟ ක්‍රීඩා කරනකොට කිසි තරඟයක් ලේසියට ගන්න බෑ අපිට. ඇත්තටම අපිට ක්වොලිෆයි මැචස් තුනක් තියෙනවා ප්ලේ කරලා එන්න. මම හිතන්නේ ඉතින් ඒ තරඟ තුන අපිට ගොඩක් වටිනවා. ඊළඟ අනිත් තරඟ වලට එනකොට මම හිතන්නේ ටීම් එකක් විදියට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හැම තරඟයක්ම හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අපි නැමීබියා එක්ක ගිය අවුරුද්දේ ශ්‍රී ලංකාව කරලා අපි ජයග්‍රහණය කරා. මම හිතන්නේ ලේසියට ගන්නව නෙවෙයි. හැබැයි අපි කණ්ඩායමක් විදියට මම හිතන්නේ මේ තරඟාවලියට හොඳින් සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. මෙල්බන් ගේම් එකක් තියෙනවා කියන්නේ කොච්චර මනසට ලේසිද පහසුද? ඔව් ඇත්තටම කියන්න ඕන අපි මෙල්බන් වල ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ ගොඩක්ම ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ අපි ලංකාවේ තරගයක් ක්‍රීඩා කරනවා හා සමානයි අපි මෙල්බන් තරගයක් ක්‍රීඩා කරනවා කියන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක අපිට ගොඩක් වටිනවා. අපි මේ තරඟ තුන පටන් ගන්නකොටම අපි මෙල්බන් වල ක්‍රීඩා කරන එක. Of course, your team would have decided on a strategy. What are the incoming challenges, Banuka, far as this tournament concerned? See, I think we came quite early thanks to the SSC. They wanted us to come here to get climatized, and it has actually worked. The bounce of the wickets, and especially it's just the cold weather, which we are not used to because we mostly play in Asia,
and it's some sort of different experience. Most of the boys, they are quite young and new to Australia. So they are the, those are challenges that we have to come along and just win through them. So we are getting used to it, and hopefully we will not be bothered by them. The entire crowd is really believing you guys. How you guys reading that within the team? Sorry, come again? How entire the audience or the Sri Lankan supporters highly believe in this young team. How you guys receiving that, reading that among yourselves? See, that's some sort of pressure as well, because for the past 2 years we haven't had any sort of hope from the spectators. They all thought that we were up and coming team, but we have proven ourselves. But it's just we take everything as a blessing, and of course we want to perform to the expectations that the crowd has. And as I said before, also all what we want to do is play good cricket. Some people might say we are not the favorites, but we are here just to play some good cricket, and we just want to prove ourselves. And end of the day, if we can clinch that title, that will be immense to the whole country as well. Wanidu, මේ සැරේ කුසලානි අපිට ගන්න බැරිද? අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. Ladies and gentlemen, Wanidu Hasaranga and Bhanuka Rajapaksa, thank you so much.